Good morning, children. Now we consider one question in the chapter circles. Circles chapter lo oka question ni తీసుకుందాం. So find the equation of the circle. Circle equation ni కనుక్కోండి. Passing through 4, 1 and 6, 5. ఆ సర్కిల్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ గుండా పోవాలి. And having the center on this line. ఇంకా మీరు కనుక్కోబోయే సర్కిల్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ ఈ లైన్ మీద ఉండాలి అని అంటున్నారు. సో ఇంకొకసారి వర్డ్స్ ని ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకుని చదువుకుందాం. ఈ 2 పాయింట్స్ గుండా పోతూ సెంటర్ ఈ లైన్ మీద ఉండి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. Okay, this is the meaning of the question. Anyhow, I draw this picture, then you can get the idea of this question. మనము పిక్చర్ ని డ్రా చేద్దాం, అప్పుడు మీకు దీని మీద కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. Listen students, suppose that this is our required circle. This is our required circle. So this circle is passing through the point capital P 4, 1, capital Q 6, 5. Capital Q 6, 5. Next here, suppose that capital C is the center of the circle. So, ఇప్పుడు మనం ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. This is the given straight line. This is the given straight line. That is 4x plus y minus 16 is equal to 0. చూడండి, మనం ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోవాలి. ఈ సర్కిల్ ఎలా ఉన్నది అంటే క్యాపిటల్ P, క్యాపిటల్ Q అనే పాయింట్స్ గుండా పోతూ ఉన్నది. సెంటర్ వచ్చేసేసి ఈ లైన్ మీద ఉన్నది. అయితే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we assume that the equation of the required circle is standard form. మన required circles equation గా x square plus y square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0 అని తీసుకుందాం. Okay, now I am starting the solution. So let the equation of required circle be x square plus y square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0. So this is equation 1. Okay students, in this equation the unknowns are g, f and c. g, f, c లు తెలియవు. అవి తెలుసుకోవడం కోసం మన హైపోథసిస్ ఒక్కొక్కటి అప్లై చేస్తే మనకు g, f, c వస్తాయి. ఓకే, అవర్ ఫస్ట్ హైపోథసిస్ ఇస్ దట్ అవర్ సర్కిల్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్ P. సో మన సర్కిల్ ఎలా ఉన్నది అంటే P అనే పాయింట్ గుండా పోతూ ఉన్నది. ఇంకొక రకంగా ఆలోచిస్తే క్యాపిటల్ P లైస్ ఆన్ దిస్ సర్కిల్. Because P lies on the circle 1, P satisfies this equation. మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను, ఒక కర్వ్ మీద ఒక పాయింట్ ఉన్నది అంటే ఆ పాయింట్ ఆ కర్వ్ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. That's why now I substitute P in equation 1. So I am writing that from hypothesis, comma, capital P 4, 1 lies on circle 1. Full stop. So now I substitute P in equation 1. Then you get 4 square plus 1 square plus 2z into 4 plus 2f into 1 plus c is equal to 0. That is, in the place of x I have put 4. In the place of y I have put 1. x కనిపించే చోట 4, y కనిపించే చోట 1. ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను. Now I do simplification. 4 square that is 16 plus 1 square that is 1 plus 2z into 4 that is 8z plus 2f into 1 that is 2f plus c is equal to 0. Now I write the terms in order. That is, first we write g term, next we write f term, next we write c, next we write numbers. So 8z plus 2f
plus C plus 16 plus 1, that is plus 17 is equal to 0. So this is equation 2. That is by applying the first hypothesis, I have got equation 2. Similarly, I touch our second hypothesis. Now, second hypothesis తీసుకుందాం. That is, you see, there is a Q lies on the circle. So that is, our second hypothesis is that capital Q lies on circle 1. Okay, now I apply the second hypothesis. I am erasing this one. Yes. So you get capital Q 6, 5. Capital Q 6, 5 lies on circle 1. So you get 6 square plus 5 square plus 2c into 6 plus 2f into 5 plus c is equal to 0. Again I do simplification. 6 square, that is 36, plus 5 square, that is 25, plus 2c into 6, that is 12z, plus 2f into 5, that is 10f, plus c is equal to 0. Now I write the terms in order. Then you get 12z plus 10f plus c plus 36 plus 25, that is 61, plus 61 is equal to 0. This is equation 3. That is, by applying second hypothesis, I have got equation 3. Now I touch third hypothesis. Our third hypothesis is that capital C lies on this line. So మన third hypothesis ఏమిటి అంటే ఈ సెంటర్ ఎక్కడ ఉన్నది అంటే మన లైన్ మీద ఉన్నది. Okay, now I use this hypothesis. Now I am writing from hypothesis comma capital C. Now I want to coordinates. You see students, our equation 1 is in standard form. The center of this circle is minus g comma minus f. That's why here I write capital C minus g comma minus f lies on the line 4x plus y minus 16 is equal to 0. 4x plus y minus 16 is equal to 0. అంటే సెంటర్ ఈ లైన్ మీద ఉన్నది. So because center lies on this line, center satisfies this equation. Okay, now I substitute this center coordinates in this equation. Then you get 4 into minus g plus of y. ఈ y ఉన్న చోట ఎంత సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి అంటే మైనస్ f. సో ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ f minus 16 is equal to 0. Okay, now I do simplification. Minus 4g minus f minus 16 is equal to 0. Here all the terms have minus symbols. I change these signs. Then you get 4z plus f plus 16 is equal to 0. I write this is equation 4. That is, by applying hypothesis, 3 hypothesis, I got equations 2, 3, 4. Now, if you solve those 3 equations, we will get the values of g, f, c. Okay. Okay, children. By simplifying 3 hypotheses, I have got equations 2, 3, 4. Now you observe that in equation 3, we have plus c. That's why I do equation 2 minus equation 3. మనకు equation 2లో equation 3లో plus c లు కనిపిస్తున్నాయి. 2 minus 3 చేస్తే మనకు c టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అప్పుడు మనకు g f లలో ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. Here we have one more equation in terms of g comma f. If you have 2 equations in 2 unknowns, you can solve them very easily. మనకు gf లో 2 ఈక్వేషన్స్ కనిపిస్తే అది చక్కగా మనం సాల్వ్
implies 8z plus 2f plus c, 8z plus 2f plus c plus 17 is equal to 0. Next, 12z plus 10f plus c plus 61 is equal to 0. Plus 61 is equal to 0. Now I am doing a subtraction. That is here minus, 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 minus. మనం subtraction చేయాలి కాబట్టి కింది ఈక్వేషన్ టర్మ్స్ కు సింబల్స్ ని చేంజ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. Here c terms are cancelled. 8z minus 12z, that is minus 4z, plus 2f minus 10f, that is minus 8f, plus 70 minus 61, that is minus 11 లో 7 పోతే 4, 5 లో 1 పోతే 4, so is equal to 0. Okay students, here you change the signs ని change చేద్దాం. You get 4z plus 8f plus 44 is equal to 0. Still you can simplify this equation. ఇంకా simplify చేయవచ్చు. You divide this equation with 4. So by dividing with 4, so you get g plus 2f plus 11 is equal to 0. So this is equation 5. Okay, now you see students, here this is equation 4, this is equation 5. So in these two equations we have only g comma f, means you can solve them very easily. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే equation 4 equation 5 లని solve చేద్దాం. Okay, now I am erasing this one. Now I write by solving 4 comma 5 for g comma f ఈ ఈక్వేషన్ కూడా నేను సైడ్ కి రాసేస్తాను. g plus 2f plus 11 is equal to 0. This is equation 5. You don't write all these equations on the side. Only for the sake of your comfortability I have written these 4 equations on the side. నేను మీకు అర్థం కావాలని రాశాను, మీరు రాయదండి నోట్స్లో. ఓకే, సో హియర్ g plus 2f plus 11 is equal to 0. Now you have to solve the equations 4 comma 5. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో 2 లైన్స్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేసి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కున్నారు. దే ఫస్ట్ యు రైట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y, కాన్స్టెంట్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x, నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y. సిమిలర్లీ ఇక్కడ x y ల స్థానాల్లో మీరు ఎవరిని తీసుకోవాలి అంటే g కామా f లు తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ యు రైట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ f, కాన్స్టెంట్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ g, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ f. Okay, here coefficient of f is 1, so 1. Next, constant, that is 16, coefficient of g, that is 4, coefficient of f, that is 1. Next here, similarly here also you have to consider the coefficients in the same order. Modata coefficient of f, that is 2. Next, constant, that is 11, coefficient of g, that is 1, coefficient of f, that is 2. Next you do cross multiplication. Okay, you do cross multiplication. Next here you write g by f by 1 by. Now I write g by first product 11 minus second product 2 into 16, that is 32 is equal to f by first product, that is 16 minus 11 into 4, that is 44 is equal to 1 by first product, that is 8 minus second product, that is 1. Okay, so g by 11 minus 32, that is minus 21 is equal to f by 16 minus 44, that is minus 28 is equal to 1 by 7. Okay, now here you can do simplification.
7. ఈ 3 denominators ని మనం 7 చేత క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు. 7 3 times, 7 4 times, 7 1 times. Then you get, okay, here again I write g by minus 3 is equal to f by minus 4 is equal to 1 by 1. Next you consider first fraction is equal to third fraction. Next second fraction is equal to third fraction. That is you draw the middle line. So you get g by minus 3 is equal to 1 by 1. Next second fraction is equal to third fraction. That is f by minus 4 is equal to 1 by 1. Next you do cross multiplication. అడ్డగుణాకారం చేయాలి. That is you multiply these two terms, you multiply these two terms. G into 1, that is g, is equal to minus 3 into 1, that is minus 3. Okay, here you got the value of g. Next here also I do cross multiplication. You get f is equal to minus 4. Okay, by solving the equations 4 comma 5, I got the values of g comma f. Next here I got the value of c. Where is c? C ekkada unnadi? Equation 2 lo, equation 3 lo unnadi. That is you substitute the values of g comma f either in equation 2 or in equation 3, then you get the value of c. మనకు g comma f values ని equation 2 లో కానీ equation 3 లో కానీ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మనకు c వాల్యూ వస్తుంది. as you wish, మీ ఇష్టం, ఏ ఈక్వేషన్ లో అయినా పెట్టవచ్చు. ఓకే, now I write by putting g is equal to minus 3 comma f is equal to minus 4 in equation 4 comma, okay, then you get 8z, 8 into minus 3 plus 2f, that is 2 into minus 4 plus c plus 17 is equal to 0. So minus 24 minus 8 plus c plus 17 is equal to 0. Okay, see, next we have constants. Minus 24 minus 8, that is minus 32. Next we have plus 17, that is 12 లో 7 పోతే 5, 2 లో 1 పోతే 1, that is minus 15. So that is here minus 15 is equal to 0. You send this minus 15 to the right side. You get c is equal to 15. You see, in equation 1 the unknowns are g comma f comma c. I found g, f and c. But this is not the question. You have to find the equation of the circle. మన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోవాలి. That's why you substitute the values of g comma f comma c in equation 1. Okay, so now I do continuation by putting g is equal to minus 3, by putting g is equal to minus 3 comma f is equal to minus 4, c is equal to 15 in equation 1 comma x square plus y square. So this is equation 1. Equation 1 లో మేడం g f c values substitution చేస్తూ ఉన్నారు. So plus 2gx plus 2 into minus 3 into x plus 2 into fy minus 4 into y plus c, that is plus 15 is equal to 0. Okay, now I do simplification. So x square plus y square plus 2 into minus 3 minus 6x plus 2 into minus 4 minus 8y plus 15 is equal to 0. So this is our required circle. This is our required circle. Okay, our solution is over. Okay students, anyhow this question is here important question for 7 marks. You do practice well. అంటే ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇదే ఇస్తారని చెప్పట్లేదు. ఈ మోడల్లో ఉన్న
passing through 2 comma minus 3 comma minus 4 comma 5 minus 4 comma 5 and having the center on the line 4x plus 3y plus 1 is equal to 0. 4x plus 3y plus 1 is equal to 0. So this is your homework problem. You do that. Okay students, మీరు నోట్స్ రాసేటప్పుడు ఒకే మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకే చోట ఉండేటట్లుగా చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఒక సొల్యూషన్ చేశాను, దాని కింద ఇది రాసి దీనికి తగినంత గ్యాప్ ఇచ్చి తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై కాన్సెప్ట్ హియర్? మనకు ఒకే మోడల్ ఒకే చోట ఉన్నది అంటే మనకు ఆ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి చూస్తే ఇది నాకు వచ్చుడే అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఎనీహౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్, దెన్ you can do the question very easily. Okay students, okay children, here we will learn one new concept. So that is I am writing that note. Here I consider x-axis, next we consider y-axis. ఈ విధంగా x-axis y-axis తీసుకుందాం. Next here I am considering a circle. This is our circle whose center is capital C. Madam, ఆ circle యొక్క center గా capital C ని తీసుకున్నాను. Where is capital C? Capital C lies on x-axis. Capital C ఎక్కడ ఉన్నది అంటే x-axis మీద ఉన్నది. Okay. Now I want one equation. Equation of the circle having the center on x-axis is of the form x square plus y square plus 2cx plus c is equal to 0. అంటే x-axis మీద సెంటర్ ను కలిగిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కు ఫార్ములా x square plus y square plus 2cx plus c is equal to 0. Similarly, we will learn another new concept. Suppose that here I consider x-axis, y-axis. Now I consider a circle. This is a circle whose center is capital C. ఇక్కడ కూడా మేడం C center గా కలిగిన సర్కిల్ ని తీసుకున్నారు. Where is capital C? Capital C ఎక్కడ ఉన్నది? It lies on y-axis. Okay. Now I want the equation of the circle having the center on y-axis is of the form x square plus y square plus 2fy plus c is equal to 0. అంటే y-axis మీద సెంటర్ కలిగిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కు ఫార్ములా x square plus y square plus 2fy plus c is equal to 0. Anyhow, you have to remember these two formulae. ఇవి రెండు కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. So for remembering these two formulae, I will tell one trick. మీరు ఒక ట్రిక్ చెప్పబోతున్నారు. For example, I consider standard form x square plus y square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0. మనకు x-axis మీద సెంటర్ ఉండాలి అంటే you cover y term ను కవర్ చేయాలి. Now you need x square plus y square plus 2zx plus c is equal to 0. I got this formula. y-axis మీద సెంటర్ కలిగిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే ఆపోజిట్ గా x టర్మ్ ని కవర్ చేయాలి. Then you get x square plus y square plus 2fy plus c is equal to 0. So with the help of this technique, you remember these two concepts. Okay students? Okay children, now basing on the previous concept, we consider the question. Find the equation of the circle. Circle equation కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. Whose center lies on the x-axis. మీరు కనుక్కోబోయే సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ x-axis మీద ఉండాలి. And passing through -2, 3, 4, 5. ఇంకా ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ గుండా పోవాలి. సరే, పదాలను ఆర్డర్లో పెట్టి మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూద్దాం. x-axis మీద సెంటర్ కలిగి ఉంది. -2, 3, 4, 5 అనే పాయింట్స్ గుండా పోయి సర్కిల్
equation ni kanukondi. That is the meaning of the question. Okay, first we draw the picture, then you can understand the concept. Suppose that this is x-axis, this is y-axis. Suppose that I consider a circle. Suppose that this is our circle. This is our circle. Suppose that ఇక్కడ మేడం సర్కిల్ కొంచెం రౌండ్గా డ్రా చేయలేదు, ఈ విధంగా డ్రా చేద్దాం. ఓకే, suppose that the center of the circle is this one. Next here, this circle is passing through the point -2, 3. This is the point P -2, 3. Next, this circle is passing through the point capital Q 4, 5. మేడం చూడండి, మీనింగ్ఫుల్ గా తీసుకున్నారు. -2, 3 అంటే నెగటివ్ x కోఆర్డినేట్, పాజిటివ్ y కోఆర్డినేట్. అంటే నెగటివ్ x యాక్సిస్, పాజిటివ్ y యాక్సిస్ కలిగిన క్వాడ్రాంట్ లో p ని తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ 4, 5. 4 is a positive number, 5 is a positive number. అంటే పాజిటివ్ x యాక్సిస్, పాజిటివ్ y యాక్సిస్ కలిగిన క్వాడ్రాంట్ లో మేడం q ని తీసుకున్నారు. చూసారా, క్యాపిటల్ C లైస్ ఆన్ x యాక్సిస్. సెంటర్ ని ఎక్కడ తీసుకున్నారు అంటే x యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నారు. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ వి అప్లై అవర్ ఫస్ట్ హైపోథెసిస్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే సెంటర్ లైస్ ఆన్ x యాక్సిస్. బికాస్ ద సెంటర్ లైస్ ఆన్ x యాక్సిస్, equation of required circle is of the form x square plus y square plus 2zx plus c is equal to 0. So this is equation 1. So for writing this equation in public examinations, you will get 1 mark. ఇది రాసినందుకు మీకు ఒక మార్క్ వస్తుంది, కాబట్టి జాగ్రత్తగా స్టెప్స్ రాయండి. In this equation, the unknowns are g, c. For finding g, c, you apply our 2 more hypotheses, then you get the values of g, c. Okay, ఇక్కడ మరొక హైపోథెసిస్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే p lies on this circle. p ఎక్కడ ఉన్నది అంటే సర్కిల్ మీద ఉన్నది. You know, if p lies on circle 1, p satisfies this equation. Okay, now I write from hypothesis, I draw the middle line and then I write. So from hypothesis, capital P -2, 3 lies on circle 1. Lies on circle 1. Full stop. So because P lies on circle 1, P satisfies equation 1. That's why I substitute P in equation 1. You get -2 whole square plus 3 square plus 2z into -2 plus c is equal to 0. Plus c is equal to 0. Now I do simplification. 4 plus 9 plus into minus minus. Minus 4z plus c is equal to 0. Next we write the terms in order. పదాలను order లో పెడదాం. First we write g term. Next we write c term. Next we write numbers. You get -4z plus c plus 4 plus 9. That is plus 13 is equal to 0. Okay, this is equation 2. Okay, I applied our second hypothesis. Our third hypothesis is that q lies on the circle. మన third hypothesis ఏమిటి అంటే q అనే పాయింట్ సర్కిల్ మీద ఉంటుంది. Okay, now I write from hypothesis, capital Q 4, 5 lies on circle 1. Lies on circle 1. So because Q lies on circle 1, Q satisfies equation 1. Q అనే పాయింట్ equation 1 ని satisfy చేస్తుంది. That's why I substitute Q 4, 5 in equation 1. You get 4 square plus 5 square plus 2z into 4 plus c is equal to 0. So you get 16 plus 25 plus 8z plus c is equal to 0. Next
fold, you get 8z plus c plus 16 plus 25. That is 5 plus 6, 11. Next 3 plus 1, 4. 41 is equal to 0. You write this is equation 3. Okay. By applying second hypothesis, third hypothesis, I got equations 2, 3. So now we solve equations 2, 3. You get the values of G, C. Okay children, now we solve the equations 2, 3 for G, C. 2, 3 లను solve చేసి G, C లు కనుక్కుందాం. Here you observe one concept here. That is in equation 2, in equation 3 we have plus C. రెండు చోట్ల మనకి ఏమి ఉన్నది అంటే plus C ఉన్నది. That is if you do equation 2 minus equation 3, then C terms are cancelled. Okay, now I have written that 2 minus 3 implies, maybe 2 minus 3 చేశారు. సో మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి కాబట్టి కింద ఈక్వేషన్ యొక్క గుర్తులు మార్చాలి. మేడం గుర్తులు మార్చేశారు. minus 4z minus 8z, that is minus 12z. So plus c minus c terms are cancelled. Plus 13 minus 41 is equal to minus 28. 0 minus 0 is equal to 0. Okay, now we find z. So minus 12z, I send 28 to the right side. You get is equal to 28. So G is equal to 28 by minus 12. I cancel it to 4. You get 4 7s are 4 3s are is equal to minus 7 by 3. So this is the value of G. Now I substitute G either in equation 2 or in equation 3. We get the value of C. ఈ G యొక్క వాల్యూని ఈక్వేషన్ 2 లో కానీ ఈక్వేషన్ 3 లో కానీ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే మనకు C వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, I substitute in equation 2. So by putting G is equal to minus 7 by 3 in equation 2, so you get minus 4 into minus 7 by 3 plus C plus 13 is equal to 0. Madam, ఈ G విలువని equation 2 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేశారు. We got this equation. Okay. So minus 4 into minus 7, 28. 28 by 3 plus C plus 13 is equal to 0. Now I find C. C is equal to minus 28 by 3 minus 13. That is I have sent these two terms on the right side. Now I find the LCM. Here LCM is 3. So minus 28 minus 13 into 3, that is minus 39, which is equal to minus 67 by 3. So this is the value of C. You know G, you know C. Now I substitute those two values in equation 1. Then we get the equation of the circle. G, C values ni equation 1 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. మనకు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకే, so by putting G is equal to minus 7 by 3, G is equal to minus 7 by 3, comma, C is equal to minus 67 by 3 in equation 1, comma, x square. So equation 1 is this equation. ఈ equation లో మేడం G, C వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నారు. x square plus y square plus 2zx, 2 into minus 7 by 3 into x plus of C minus 67 by 3 is equal to 0. So x square plus y square plus 2 into minus 7 minus 14, x by 3 minus 67 by 3 is equal to 0. So this is our required circle. This is our required circle. That is
just you apply the hypothesis one by one. You will get two equations. If you solve those two equations, you get the values of g comma c. You substitute g comma c in equation 1, then you get the circles equation. Okay students, anyhow this is also a 7 marks problem. You do practice well of this model. Okay students. Okay children, now we consider another new concept. Suppose that I consider a circle whose center is capital C. Capital C center ga kalina oka circle తీసుకున్నాను. Now I want a diameter. You know diameter. Diameter is a chord passing through the center. Diameter అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే center గుండా పోయే chord గా తీసుకోవాలి. That's why I consider this is our diameter. Do you accept here? ఒప్పుకుంటారా అంటే క్యాపిటల్ C గుండా పోయే chord తీసుకున్నారు. This is called diameter. Suppose that this is one end point P x1 comma y1. Another end point is capital Q x2 comma y2. ఈ diameter యొక్క end points గా కొన బిందువులుగా P comma Q ను తీసుకున్నారు. End points మరొక పేరు ఏమిటి అంటే extremities. So here we want the equation of the circle whose diameters extremities are x1 comma y1, x2 comma y2 is formula x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. So this is the formula. అంటే మనకు లెక్కలో డయామీటర్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ లేదా ఎక్స్ట్రిమిటీస్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ p, q కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తారు. మీరు ఏం కనుక్కోవాలి అంటే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోవాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ ఫార్ములా. You remember this formula. By using this formula, I consider one question. You see students, find the equation of the circle. Circle equation ni kanukkoli. Whose extremities of a diameter are? ఆ diameter యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ గా 1, 2, 4, 5 ని తీసుకోండి అని అంటున్నారు. సరే, వర్డ్స్ ని ఆర్డర్ లో పెట్టి మరొకసారి చూద్దాం. డయామీటర్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ 1, 2, 4, 5 గా కలిగిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. మీన్స్ సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ ఫార్ములా. In this formula, we need x1, y1, x2, y2. That's why I give the naming of first point as x1, y1, second point as x2, y2. ఇక్కడ మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అంటే x1, x2, y1, y2 కావాలి. కాబట్టి మేడం లెక్కలో ఇచ్చిన పాయింట్స్ ఏమని నేమింగ్ చేస్తున్నాను అంటే x1, y1, x2, y2. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తామో దానికి తగ్గట్టుగా హైపోథసిస్ కి నేమింగ్ చేయాలి. Okay students, now we start the solution. So here I write, let the capital P is equal to point x1 comma y1 is equal to point 1 comma next capital Q is equal to point x2 comma y2 is equal to point 4 comma 5. Okay, naming work is over. Now we attempt the question. You have to find the equation of the circle. So equation of required circle is formula x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. So I have written this formula. For writing this formula in public examination, you will get 1 mark. Okay. కాబట్టి formulas రాసే చోట మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Okay. Now I do substitution. X minus x1. x1 is 1 into x minus x2, that is equal to 4, plus y minus
y minus y1 that is equal to 2 into y minus y2 that is equal to 5 is equal to 0. Okay, substitution work is over. Next we have to do simplification. You have to multiply these two brackets. ఈ రెండు brackets ని multiply చేయాలి. First multiply this second bracket with x. మొదట x చేత multiply చేద్దాం. So x into x, x square, x into minus 4 that is minus 4x. Next you multiply with minus 1. Minus 1 చేత multiply చేద్దాం. Minus 1 into x minus x. Minus 1 into minus 4 that is plus 4. Okay, multiplication of these two brackets is over. Next we have plus symbol, you copy it. Now you multiply these two brackets. You multiply this second bracket first with y. So this second bracket ni modata y cheta multiply chedam. So y into y, y square, y into minus 5 that is minus 5y. Next you multiply this second bracket with the second term. Ikkada second term enta ante minus 2. Minus 2 into 1 minus 2y minus 2 into minus 5 that is plus 10 is equal to 0. Next you write the terms in order. Order lo pedam. So here, so x square plus y square. Next we write x term. So minus 4x minus x that is minus 5x. Next we simplify y terms. Minus 5y minus 2y that is minus 7y. Next you simplify numbers. Plus 4 plus 10 that is plus 14 is equal to 0. You see students, I have covered all the terms. Means I have simplified all the terms. మీరు ఇలా పెద్ద పెద్ద ఈక్వేషన్స్ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే పెన్సిల్ తీసుకుని అండర్లైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ సింప్లిఫై చేయండి. మనకు అన్ని పదాలకు అండర్లైనింగ్ అయింది అంటే మీరు కరెక్ట్గా చేసినట్లుగా అర్థం. తర్వాత ఆఫ్టర్ డూయింగ్ సింప్లిఫికేషన్ యూ ఎరేజ్ దీస్ అండర్లైనింగ్స్. సో ఈ అండర్లైన్ చేసే గీతలన్నీ కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎరేజ్ చేసేయండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎనీహౌ దిస్ మోడల్స్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏ 2 marks problem. You may get this models question in your public examinations. Now I am giving one homework problem. Find the equation of the circle whose extremities of diameter are minus 4 comma 3 comma 3 comma minus 4. So minus 4 comma 3 3 comma minus 4 diameter యొక్క end points గా కలిగిన circle equation ని కనుక్కోండి. So this is your homework problem. Okay, next here we will learn one more concept. That is listen students, in your first year in your lower classes you have learned one concept. Suppose that I consider a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Now for this equation I want the sum of the roots. So sum of roots is equal to formula minus b by a అని చదివి ఉంటారు కదా. మీరు లోయర్ క్లాసెస్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నారు. ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం. ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ కు ఫార్ములా మైనస్ b by a. సిమిలర్లీ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు formula c by a. So you have learnt these two concepts in your lower classes. Anyhow, you have to remember these two formulae. Now, basing on these two concepts, we will do one question. Okay? Okay, children. Basing on the above concept, I consider one question. If the abscissa of points A comma B, abscissa means x coordinates. A comma B యొక్క x coordinates are the roots of this equation. ఈ equation యొక్క roots అయితే
equation of the circle. అయితే circle equation ని కనుక్కోండి. For which AB bar as a diameter. మీరు కనుక్కోబోయే సర్కిల్ కి AB bar diameter గా ఉండాలి అని అంటున్నారు. సరే, ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను. A, B పాయింట్స్ యొక్క x కోఆర్డినేట్స్ ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ అయ్యి A, B ల యొక్క y కోఆర్డినేట్స్ ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ అయ్యి AB బార్ డయామీటర్ గా కలిగిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి. అయితే AB బార్ డయామీటర్ గా కలిగిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ దే హ్యావ్ గివెన్ టూ హైపోథెసిస్. ఇప్పుడు మనకు క్యాపిటల్ A, క్యాపిటల్ B అని అంటున్నారు. సపోజ్ దట్ ఐ అజ్యూమ్ A is equal to x1, y1, B is equal to x2, y2. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ A, B లలో x కోఆర్డినేట్స్ ఎవరు అంటే x1, x2. సో x1, x2 are the roots of this equation. This is one hypothesis. A, B ల యొక్క y కోఆర్డినేట్స్ ఎవరు అంటే y1, y2. y1, y2 ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ అయితే AB బార్ డయామీటర్ గా కలిగిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ అప్లై అవర్ ఫస్ట్ హైపోథెసిస్. ఇక్కడ మేడం A, B లాగా ఇది అజ్యూమ్ చేస్తున్నారు. లెక్కలో ఇచ్చిన ఫస్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నారు. x² + 2ax - b² = 0. Okay, here I write here A is equal to, so A means coefficient of x². ఇక్కడ A అంటే ఎవరు అంటే you consider quadratic equation ax² + bx + c = 0. In this equation A means coefficient of x². So here coefficient of x² is 1, comma b. B means coefficient of x, that is 2a, comma c is equal to constant, that is equal to -b². Okay, here we found a, b, c. Now I write the hypothesis. From hypothesis, x1, x2 are roots of equation 1 or roots of equation 1. So this is our hypothesis. Okay students, now I find x1 plus x2. So x1 plus x2 means sum of the roots. So here I write meaning. Sum of roots is equal to formula minus b by a is equal to, I do substitution, minus b, that is 2a, by a, that is equal to 1, is equal to minus 2a. That is here I found x1 plus x2. Next here I find x1 into x2. x1 into x2 means product of roots. Product of roots. So product of roots formula is c by a is equal to c, that is minus b² by a, that is 1, minus b² by 1 is equal to minus b². That is in the left part I found x1 plus x2 and x1 into x2. Okay, now I consider second quadratic equation. Madam middle line draw chesi work chestu unnaru. Here also first we find a, b, c. Here a is equal to, so a means coefficient of y², that is equal to 1. B means coefficient of y, that is equal to 2b. C is equal to minus q². Okay, next here we write the hypothesis. From hypothesis, y1, y2 are roots of equation 2. Kada ammayilu sorry ma, kada children, are roots of equation 2. Equation 2. Listen students, manaku lekkalo oka hypothesis icharu. Ordinates of a, b are roots of equation 2. Ordinates means y coordinates. Ikkada y coordinates evaru ante y1, y2. I have written this in
y1 comma y2 are roots of equation 2. Now I find y1 plus y2 means sum of roots. Next you write formula is equal to minus b by a. Next you do substitution, minus b, that is 2b, by a, that is equal to 1, which is equal to minus 2b. Similarly, y1 into y2 is equal to formula product of meaning a product of roots. Product of roots is equal to formula c by a. So here c means minus q square. So minus q square by a, that is equal to 1, is equal to minus q square. That is in this right part I found y1 plus y2 and y1 into y2. But this is not our question. You have to find the equation of the circle for which AB part has a diameter. మనమే కనుక్కోవాలి అంటే circles equation ని కనుక్కోవాలి. Okay, now I have equation of required circle is. So equation of required circle is మీరు కనుక్కోబోయే సర్కిల్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఏబీ బార్ ని డయామీటర్ గా కలిగి ఉండాలి అని అంటున్నారు. యు సీ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ అవర్ సర్కిల్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద సెంటర్, దిస్ ఈస్ ఏబీ డయామీటర్, whose end points are x1, y1, x2, y2. మనకు ఈ లెక్కలో డయామీటర్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోవాలి. That's why formula is that x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. This is the formula. Okay. Now I multiply these two brackets. First I multiply this second bracket with x. ఈ second bracket ni x చేత multiply చేద్దాం. x into x, that is x square. X into minus x2, that is minus x2 into x. You see, in this product I have put a variable in the last. మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ రాసేటప్పుడు అందులో వేరియబుల్ చివరన ఉండేటట్లుగా రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ you multiply this second bracket with minus x1, then you get minus x1 into x. Next minus x1 minus x2, that is plus x1 x2. Next here you have to multiply these two brackets. Here we have plus symbol, you put plus symbol. Okay, ikkada plus symbol ikkada pettukoni raada. Okay, it is better to start with the dot. Mana step 2 lines lo untondi, మేడం దానికి గుర్తుగా ఇక్కడ ఏం పెట్టారంటే డాట్ సింబల్ పెట్టారు. So you multiply these two brackets. So first you multiply this second bracket with y. You get y square minus y2 into y. Next you multiply this second bracket with minus y1. You get minus y1 into y plus y1 into y2 is equal to 0. You see students, after simplification of this step, you have got the next step in 2 lines. కాబట్టి ఇక్కడ మేడం డాట్ సింబల్ పెట్టారు. అలాగే again I start a dot symbol, means our step starts here. I write the terms in order. First we write x square plus y square plus next we write x term. So this is x term, this is x term. In these two terms common factor is minus x. I write minus bracket into x. Minus x common తీస్తే ఏం మిగిలి ఉంటుంది అంటే x2 plus x1. మనకు ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసు. మైనస్ సింబల్ కామన్ తీస్తే బ్రాకెట్ లో గుర్తులు మార్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ we write y term. So y terms are this is y term, this is y term. In these two y terms common factor is minus y. I write minus bracket into y. So
constant. So plus x1, x2 plus y1, y2 is equal to 0. So again I start to step with the dot. Now I copy these two terms, x square plus y square minus, here you see we have x1 plus x2. I already found that x1 plus x2 is equal to minus 2a. ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉండాలి నేను ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా ఇలా రెడీ చేశాను అనేది. That is, in this equation we need sum of the roots and the product of the roots. That's why I already found all those quantities. Okay students, now you do substitution. x2 plus x1 value is minus 2a. Minus of minus 2a into x minus of y2 plus y1. Its value is minus 2p. So minus 2p into y plus x1 x2. So x1 x2 value is minus b square plus of b square minus b square plus y1 y2. So y1 y2 value is minus q square plus of minus q square is equal to 0. Now I do simplification. X square plus y square minus into minus becomes plus. Plus 2ax plus 2py plus into minus minus. Minus b square minus q square is equal to 0. Okay, this is our required circle. Anyhow, this is also an important question. You do practice well. That is, here in this solution, first you make ready sum of the roots, product of the roots on both